So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. So, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. ¿Cómo estáis? How is everybody? Hope you're all having a fantastic Tuesday. Today we're going to learn all about vocabulary for the park. Obviously spring is soon, winter is almost over. Well, in the northern hemisphere, winter is almost over, spring is coming. So everybody loves going to the park in the springtime. Let's learn some vocabulary related to that. So hello Christina, hello Lorient, hello Lena, good to see you all. Thank you very much for joining. Hello Wendelin on YouTube as well. Thank you very much for joining. Hola a todos, bienvenidos. Como mencioné en inglés, hoy vamos a hablar sobre vocabulario del parque en inglés, porque casi es primavera, el invierno en el hemisferio norte está ya acabando y todos nos encanta pasear por el parque en primavera, así que hoy vamos a aprender vocabulario en inglés relacionada con el parque, todas las cosas que vais a encontrar en el parque. Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Tell me, where are you watching the class from? Hello Cornelio, Maritza. So I just see what I've done there. Yeah, I just seen that. Hello, Annalise. Hello, Lina. Hello, Latien. Hello, Geo. Hello, Diego. Mina, good morning to you. Pues, good afternoon para mí. Para mí es buenas tardes porque soy inglés y ahora estoy en Inglaterra. Así que buenas tardes para mí en Inglaterra, but good morning to all of you. Hello in Bogota. Hello in Colombia. Thank you very much, everyone, for joining. Hello in Argentina, Panama. Thank you very much. The Dominican Republic, Colombia, Zulia in Venezuela. Thank you very much, everybody, for joining. Hello in Peru as well, Guatemala, Colombia, Mexico. Thank you very much, everyone, for joining. Venezuela, in Texas as well. Wow, some really international community we got here. Hello, Josie in Instagram España as well. Thank you for joining. So let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. Hay un par de cosas que quiero comentar muy rápido antes de que empecemos la clase. Primero, si eres un usuario de Instagram, mi consejo es girar el móvil al horizontal porque vais a seguir la clase mucho mejor con la presentación que voy a enseñar. Segunda cosa, voy a enseñar esta clase en inglés y en español. Hay una razón por esto, es porque hay muchos niveles de estudiantes aquí en la clase y es una clase gratis y quiero que todos entendamos y aprovechemos. Además, hay gente que tienen como nivel más alto y quieren escuchar el inglés, así que obviamente voy a hablar en mi idioma materno, inglés, y claro, obviamente hay gente que tal vez no hablan español, pero quieren aprender inglés, así que por eso dos idiomas. So I will teach the class in English and in Spanish because this is a free class and I want everybody to be able to take advantage of these free classes. Obviously, my English is a lot better than my Spanish, so I'm very sorry for any Spanish mistakes. But yes, lots of different levels of English learners, so the best way for everyone to enjoy and learn something is to use Spanish and English. Y la última cosa que quiero comentar es que si te interesa saber más de la plataforma de Open English con las clases ilimitadas y profesores nativos, solo hay que escribir profe en los comentarios. Además, estamos con unas promociones, así que en Open English Latinoamérica estamos con una promoción de 2 cursos por el mismo precio de un curso. Si quieres más información sobre este buy one, get one free, solo hay que escribir profe
en los comentarios. La palabra profe en los comentarios. In Open English Brazil, we are also having the same promotion, 2 courses for the price of 1 in Open English Brazil. The same thing, just write the word profe in the comments. Y Open English España, estamos con una promoción de 40% de descuento en nuestros cursos de inglés, así que igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. So let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. So today we're talking about vocabulary for the park. It's nearly spring, as I mentioned. We all love going to the park, whether it's Hyde Park in London or what's the one in New York called? Ay, ¿cómo he olvidado eso? Alguien, ayúdame. ¿Cuál es el parque? ¿Cómo se llama el parque en New York? Estoy viendo Friends ahora. Central Park. There we go. Oh, casi me olvidé. Yeah, like Central Park. Thank you. Yes, thank you. So, claro. Here are 6 photos of things you will see in the park. And on the right are 6 vocabulary words which match with the photos. So I would like you to write in the comments which number photo matches with which letter vocabulary word. So, for example, if you think number 1 is a path, write in the comments 1A. If you think 1 is the botanical gardens, write in the comments 1B. Así que aquí hay 6 fotos con número 1, 2, 3, 4, etc. Y 6 palabras en inglés con las letras A, B, C, etc. Lo que quiero que me hacéis es escribir comentarios con el número de la foto que machea con la palabra. Así que si piensas que número 1 es path en inglés, escríbeme 1A. So, para ayudar un poco con las fotos, claro, el número 1 no estamos hablando de mujer, estamos hablando de donde está asentado. So, we're talking about the thing the woman is sat on. No estamos hablando de mujer, pero lo que, sí, you know what I mean. Number 2, número 2. Esto es como para los niños en el parque. Seguro si eres un padre o, seguro sabes lo que es. Todos éramos niños en algún día. So yeah, this is what the children play with in the park. Number 3, no estamos hablando del hombre, estamos hablando del donde está corriendo. So we're talking about where the man is running. No estamos hablando del hombre. Number 4, claro, esto es el parte del parque que hay muchos flores, hay como, yeah, so the part of the park with lots of beautiful flowers. Número 5 es comida, cuando llevas comida al parque, so when you take food to the park, that's number 5. And number 6, claro, con la foto ves lo que es, you know, it's that thing, it's that, no quiero decirlo porque eso es la respuesta, but yeah, you know what I mean, it's that thing. Okay, so thank you very much, everyone, for your answers. Okay, so just another few seconds, algunos segundos más. La pronunciación de las palabras. A, path. B, botanical gardens. C, swing. D, picnic. E, playground. And F, bench. So there you have the pronunciation as well. Ahí es la pronunciación. Path, botanical gardens, swing, picnic, playground, and bench. So let's go through. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Ahora vamos a saber si eres correcto o no. So let's see if you were correct or not. So here we have the answers. Por favor, cuéntame cuántos tienes correctos. Cuéntame 6 en 6. En inglés usamos la frase 6 out of 6 or 5 out of 6 or 4 out of 6. Así que 2 preposiciones, out of y los números. Es como se dice en inglés. Cuéntame, how many answers do you have correct? I have 3
out of 6, por ejemplo. So number 1 was F, bench. Claro, el banco in inglés, bench. Number 2, where the children play, was E, playground. So where they play is the playground. Es literalmente usamos play para describirlo. It's the playground. Number 3 was A, and this is called a path. So, donde está corriendo el hombre, where the man is running, is called the path. Number 4 is the botanical gardens. The botanical gardens. Number 4 was B, letra B, botanical gardens. Number 6 with the food was picnic. So this was D, picnic. And number 6 was C, swing. So 6 was swing. So Luz, close, 6 out of 6. Así que hay que agregar la preposición out también. I have 6 out of 6. Good job. So yeah, cuéntame, ¿cuántos tienes correctos? So thank you very much, everybody. Okay, wow. So sorry, I'm just going back through the comments to see how many people got correct. Okay, so 6 out of 6. Great news. Really good news. Okay, perdón si estoy mirando por abajo. Estoy leyendo los comentarios aquí. So really good job, everyone. Yes, 6 out of 6. Lots of people saying 6 out of 6. Wow, lots of people. Good. No sé si eso es porque soy muy buen profe o porque ya sabéis. Espero que has aprendido algo y no son 6 palabras nuevas o viejas, perdón. So that is the vocabulary for the park. So ahora vamos a hacer un poco como mini quiz para reforzar el aprendizaje. Así que si sigues con dudas de este vocabulario, por favor, pregúntame. If you still have any doubts about this vocabulary, about these things in the park, please ask me. But let's move on to a mini quiz. So in this part of the class, I have 4 sentences using these vocabulary words from today's class. I would like you to tell me if the sentence is correct or incorrect. Así que aquí en esta parte de la clase hay 4 frases con números 1, 2, 3 y 4. Y quiero que me escribáis si la frase es correcta o incorrecta. Muchas gracias por los comentarios. Eres increíble, profesor. Muchas gracias. Es porque tengo increíbles estudiantes. I'm only a good teacher because I have amazing students. So thank you to all of you. Perdón. Perdón, 4 frases aquí, número 1, 2, 3 y 4. Sí, cuéntame si es correcto o incorrecto. ¿Me puedes mandar un emoji así por correcto, por ejemplo? Un emoji así para incorrecto. So, for example, number 1, a bench can also be called a bank. Si piensas que esta frase es correcta, mándame como un emoji así o correcta o un tic. Si piensas que es incorrecta, mándame 1x o 1 incorrecta. So tell me, is the sentence number 1 correct or incorrect? So number 2, paths are found in parks, mountains, countryside, etc. Lo que quiero decir aquí es que no se encuentra como en las ciudades o en como donde hay coches. Eso es lo que quiero decir. So, no están en las ciudades o no se encuentran paths en las ciudades. Paths are found in parks, mountains, and countrysides, etc. Correct or incorrect? Number 3, playgrounds can also be called play parks. So, el número 3, playgrounds can also be called play parks. And number 4, swing is used as a noun and a verb. So, swing is used as a noun and a verb. Correct
o incorrect. Así que mándame el número y correcto y o incorrecto. So I'll give you about 30 seconds, como algunos 30 segundos, mientras voy a como hacerlo otra vez en poco Spanglish para que más gente me pueda entender. Así que la frase una, a bench, también se puede llamar a bank. So, eso es número uno. Si piensas que es correcta, mándame una así o incorrecta así. Número dos, paths se encuentran en parques, montañas, la naturaleza, como, sí, como el paisaje, ese. Número 3, playgrounds también se pueden llamar play parks, correcto o incorrecto. Y número 4, swing se usa como un sustantivo y un verbo. Puede usar como dos maneras, sustantivo y verbo, correcto o incorrecto. So, Maria, what is your name? My name is Teacher Chris. So, thank you very much for joining. Espero que estás disfrutando a la clase. So, lots of people giving me their answers. Thank you very much, everybody, for your answers. Okay, so I think everybody is saying incorrect for number one. Todos estáis diciendo incorrecto para la primera. Okay, so just a few seconds more. Okay, la mayoría están de acuerdo con número 2, so most people agree that number 2 is correct as well. Okay, so I can tell you that number 1, ahora las respuestas. So, number 1, a bank is also called a bench, is incorrect. Eso es incorrecto. Todos tuvisteis correcta, porque claro, en español, un banco se puede usar para dos cosas. Un banco como a bank y un banco a bench. En inglés, dos cosas separadas. Banco, donde hay dinero, y bench, banco, donde te asientes en el parque. So, no, a bench is not also a bank. In español, sí, banco y banco. In English, no, two different things. Number 2, paths are found in parks, mountains, countryside, etc. This is correct, yes. Si estás en la calle, en la ciudad, no estás en un path, estás en la calle. You are on the street. So, como puedes decir road or sidewalk, pero no es un path. It's not a path in the city. Paths suelen encontrar en parques, montañas, la naturaleza, como es un paseo, pero no hay coches, no hay como, yeah, it's a path, it's un paseo, yeah, it's just not in the city. So, yes, number 2 is correct. Number 3, playgrounds can also be called play parks. This is also correct. También está correcta. Número 3, yo los llamaría play parks. No sé si es algo británico, la verdad. Tendré que preguntar a Teacher Maritza. I'm not sure if this is a British or American thing, or maybe there are just two words for the same thing, but I would say play park, but playground also is the same thing. So, correct. Number 3, correct. And number 4, swing is used as a noun and a verb. Yes, this is also correct. La frase existe, I want to swing on the swing. Eso es gramaticalmente perfecto, porque es la acción swing in el sustantivo swing. So, I want to swing on the swing is correct. So it can be a noun and it can also be a verb. So those were my vocabulary words for the park, mi vocabulario para el parque. So, por favor, si sigues con dudas, con algún
alguna palabra de esta clase, ahora es el momento para preguntarme. Así que tenemos como 10 minutos de sobra. Así que si tienes alguna duda, pregúntame. Si quieres saber más cosas del parque, pregúntame. O pregunta a la comunidad también, porque esta comunidad es muy amigable. Todos ayudamos a los otros. So please, any questions you may have, now is your time to ask. Lou Fernandez in Facebook. I know where you are coming from, yet whereabouts. Me estás like preguntando de dónde soy. Are you asking me where I'm from? I think so. I'm sorry if I'm wrong, but I am from Brighton, which is on the south coast of England. Así que yo soy de Brighton, que es en la costa sur de Inglaterra. Carlos, tricky trivia. Me alegro que era un poco difícil. Claro, quiero que sea divertido, pero hay que aprender y hay que subir la dificultad a poco también. So no doubts anymore. Me alegro leer eso. I don't have any doubts anymore. So Cristina, only 2 out of 4. No pasa nada, like 2 en 4 está bien. Me espero que ya entiendes por qué y has ganado. Da igual si tienes 2 en 4. Si después aprendes por qué, has ganado. So if you learn afterwards, then it doesn't matter if you got 2 wrong. The important thing is that you learned why the other 2 were wrong. Okay, la cuarta, ¿cuál era la respuesta? Es correcta, perdón. So swing can be a noun and a verb. Así que swing es un verbo y un sustantivo en inglés. I want to swing on the swings. Existe, so es correcta. Número 4 es correcta. Yuya, I have one question. Por favor, pregúntame. Ahora es el momento. What is your question? Please ask me. Whereabouts am I living? Lou Fernandez. Okay, so I live in Spain, but right now I am in England because I'm staying with family, just because I wanted to see my family. So yeah, like vivo en España, en el norte de España, in Bilbao. Pero soy de Inglaterra y ahora estoy con mi familia. Por eso hay fotos de bebé detrás de mí. So yeah, behind me there are photos of baby teacher Chris. So hopefully that answers your question. Right, so perdón, estoy leyendo los comentarios. A bit tricky. Yes, it can be a bit tricky. But I'm glad you understand it now. That's great news. Bien explicado. Me alegro mucho. Pues recuerda que puedes usar este tiempo también para preguntarme de dudas fuera de este tema de la clase. Si hay algún tema que quieres preguntarme sobre, no sé, phrasal verbs o preposiciones, ahora es el momento de preguntarme. So I really want to answer and help as many of you as I can. So yes, Gustavo, let's go over. En inglés usaríamos la frase go over, como repasar, go over the vocabulary. So very good idea. So the first photo you can see is a bench. Un banco is a bench in English, a bench. La verdad, no sé cómo se dice número 2 en español, si alguien quiere ayudar, pero esa foto is a playground or a play park, a playground or a play park. Number 3 is a path. So this is where you walk in the park. Dónde paseas en el parque, donde andas en el parque, se llama en inglés a path. Número 4, the Botanical Gardens. Eso es como hay uno muy famoso en Madrid, hay uno muy famoso en Londres. Es como un parte del parque que está como con muchos flores exóticos y muy bien cuidados, like a very well kept area of the park with lots of different flowers.
Number 6 is a picnic. Esto es la actividad de llevar comida y bebidas al parque y como se, like, estar con tus amigos o familia comiendo y bebiendo ahí en el parque. Se llama un picnic. And number 6 is a swing. The action and the noun is both swing. So, are there any differences between British English and American English? Honestly, no. Like, there are some vocabulary differences. I would say film, teacher Maritza would say movie. Like, hay pocas diferencias, pero no muchos. No es como español de España y español de México. Eso es como dos idiomas diferentes. No, British English and American English, the accent is different, but the language is the same. The grammar is the same. The language is the same. Okay, what does dime a dozen mean? So a dime is an American for 10 cents, I think, because we don't use dimes in England, but yeah, it's 10 cents. So a dime a dozen is just something special. It's something, he is a dime a dozen is, yeah, a dozen is 12 and a dime is 10. Okay, thank you. La número 2 is parque de juegos. So yes, parecido, ¿no? Muy parecido. Parque de juegos, play park or playground. Un jardín botánico, yes. Okay, aquí muy buena pregunta. De Luz. ¿Es correcto usar gonna and wanna? No. In inglés conversacional, claro que sí, yo lo uso. Like when you're speaking conversational English, yeah, tomorrow I'm gonna teach a class. Today I wanna watch a film. It's fine. In conversational English, it's fine. In an English exam, no. Gramaticalmente es incorrecto. En un examen, no lo uses. Pero en inglés conversacional, no hay problema. Okay, la diferencia entre isn't and doesn't. Pues isn't es la contracción, claro, de is not, y doesn't es la contracción de does not. Así que depende en si estás hablando de estados o acciones. So with states, we use the verb to be. I am 34 years old. He isn't 34 years old. Acciones, actions, we use does. I don't speak English, or he doesn't speak German. So it depende si es un estado, el verbo be, o una acción, el verbo does. Okay. Parque infantil, okay, play park también se puede usar el parque infantil. Plaza de juegos as well. Okay, wow. Perdón, estoy leyendo los comentarios. Lo siento si pierdo algún comentario. Ok, tengo tiempo para un par más. Ok, voy a leer uno de Instagram y uno de Facebook y uno de YouTube. So, where's one from Instagram? Muchísimas gracias por todas tus preguntas y comentarios. Okay, Theomara, me confundo con should and could. Pues modal verbs es depende en el contexto. Así que would y should tienen algún significado si estamos hablando de consejos y otro significado si estamos hablando de permisos. Eso es poco difícil para explicar. Pero, bueno, pues para explicar rápido me refiero, pero tengo clases planeadas hablando de modal verbs, la verdad, porque es una pregunta común. It's a very common question, modal verbs. So I do have some classes in the future related to can, could, should, may, might, etc. So soon in these live classes, I will teach you the difference between could and should. Ahora lo siento, es muy complicado para explicar en un minuto. Okay, Katy, when do you use in, on, and at? Otra vez, muy complicado para muy rápido. Te puedo decir muy rápido con transporte público
in the taxi, in the car, on everything else. On a metro, on a train, on a bus, on a plane, on a boat. Todos se llaman on, menos cars y taxis. Cars, in the car, in the taxi. Lo demás es on. Eso es solo un contexto. Hay muchos más contextos, pero hay algunas clases ya grabadas en nuestras páginas de redes sociales donde puedes encontrar y seguro harán más clases sobre preposiciones. Ok, la última pregunta. ¿Dónde aprendiste español? Yo aprendí en una mezcla. Aprendí poco en Madrid, así que empecé como, ay, ¿qué pasa, tío? Y luego mejoré en México, como, ay, ¿qué onda, güey? Así que tengo una mezcla. A veces hablo muy de Madrid y a veces hablo muy de México, güey. Es que la neta que sí. But yeah, it was difficult, pero claro, con práctica y con como commitment lo puedes lograr. Igual con vosotros en inglés. Solo se necesita práctica y fuerza en tus habilidades y en tu confianza. Pues eso es un muy buen momento para mencionar la plataforma de Open English, claro, porque me estás preguntando dónde aprendí español, en Madrid y en México, pero con clases y con gente. Es la manera más fácil de aprender un idioma, es hablar y aprender con nativos. Yo aprendí con profesores de Madrid y México y ahora hablo así. No es perfectísimo, pero creo que está más o menos bien, ¿no? En ese punto quiero mencionar que en Open English hay la posibilidad de hacer clases ilimitadas con profesores nativos y también 24 horas del día, 7 días a la semana. Así que tú puedes manejar tu horario y tus clases cuando tú quieras. Si quieres más información sobre la plataforma y también sobre nuestras promociones, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. En Open English Latinoamérica hay una promoción de 2 cursos por el mismo precio de uno. En Open English Brazil, the same, 2 courses for the price of 1. Y en Open English España, un descuento de 40%. Así que para más info, solo hay que escribir profe en los comentarios. Además, quiero mencionar que tenemos un Open English Leveling Test, que es una herramienta gratis para determinar tu nivel de inglés en este momento. Solo tarda 15 minutos, es gratis como mencioné. Vas a contestar algunas preguntas en inglés y en el final te da tu nivel en este momento. Si quieres hacer ese leveling test, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios. Muchísimas gracias a todos vosotros. Estoy leyendo tus comentarios. Me alegro mucho que hayas gustado a la clase. Ojalá que hayas aprendido algún vocabulario nuevo. Y sí, muchísimas gracias siempre por tus comentarios y tus preguntas y tus respuestas. Recuerda que yo volveré mañana a esta misma hora con una nueva clase con vosotros. La clase mañana, si me acuerdo bien, es cuándo usar el gerundio en inglés. Así que siempre los estudiantes me preguntan cuándo usar los verbos con ing. Mañana os voy a decir y enseñar cuándo usar el verbo ing. Esto fue una pregunta de un estudiante, no me acuerdo cuál. Mañana os contaré quién fue, pero algún estudiante en estas clases me ha preguntado, quiero saber más del verbo con ing y ya tengo una clase mañana que voy a hacer. Así que recuerda tus comentarios. Los veo, como a veces los pierdo, a veces no contesto, lo siento mucho, no tengo tiempo, etcétera, pero siempre os tengo en cuenta porque claro, quiero ayudaros lo más que pueda y tus opiniones y tus comentarios y tus sugerencias de clases lo tengo en cuenta, así que por favor, si quieres aprender algo, pregúntame en los comentarios. Así que mañana os veré esta misma hora para una clase de verbos con ing.
ING. Tengo muchas ganas de veros todos y espero que tengáis un muy buen día. So thank you very much, everybody. Hope you have a great day, and I look forward to seeing you tomorrow. So cheers and bye-bye.